Sziasztok, Erdélyi Zsófi vagyok, és ez itt a MalterNatív. A Deák Erika galériából jelentkezünk, ahol ma van a megnyitója Nadia Kaabi-Linke egyik kiállításának. Most állít ki először a művész Budapesten, és egy fantasztikus új képe is itt látható először a világon, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk a megnyitót. Tartsatok velünk! Could you please tell us about your art and this piece in particular, which is the newest? Well, I'm interested often to depict traces of things that people don't see. So I work a lot also in urban spaces, but not only. So let's say that the main theme of my work is the invisible, which means that it's there, it's not absent, but for many reasons. It could be for political reasons like censorship, it could be for disinterest, it could be because it's a very subtle trace. People don't look at it. But for me, the invisible, it's a little bit like the unconscious for us. It's that we are not seeing or we're not conscious of that can be very effective in our way, how we perceive the world. This piece in particular, this is the most recent work I've done. So I produced it like this month, basically, the month ago. And it's the print or the imprint, let's say, of a gravestone. It's a kind of a chapel in a cemetery in Berlin, near to the place where I live, where I always go. It's very special and really quite a mystical place for me. And I have been seeing it for years and have been always wanting to do a work with it. And it's interesting that I worked a lot with traces of war, but it's interesting that I do this piece right now, knowing that we're surrounded by war, the wars that are around in Sudan. We obviously think of Gaza and Israel, the massacres and all of this. So we feel like it's really very close to us right now. And this particular piece, what attracted me at that time, it's that it's a wall made of many pieces of stones. It's really the imprint of every stone, one-to-one dimension, and they all make sense. So for me, it's as if many different parts of the world come together to show the catastrophe. But at the same time, I call this piece Phoenix. So if you know the myth of Phoenix, so it's after the burning, the total destruction, that there is a way to reconstruct. And tabula rasa means always something new coming out. When I opened it up, I noticed that three things come out. First of all, it looks as if it's the wings of a bird, from the structure already of the stones, but also of the explosion. It looks as if it's something spelled on the ink. It looks very fluid, although it's really hard on stone. And I feel it looks also like the genital parts, the feminine genital parts. There's something like the creation, you know, the resurrection, the creation, something feminine within a really very masculine realm, because war and destruction are often led by masculine power. But also, if you see, there is black holes and there are white holes. This is what I thought, wow, it's really a piece about our time somehow, even if it's the past. But if we don't come together, either to destroy together or to recreate together, we wouldn't have what we have. So it's always this idea of the oneness and togetherness in the destruction, as in care, as in compassion, as in love. Miért most időszerű ez a kiállítás? Egyrészt nagyon nagy öröm, mert hogy ő még Budapesten nem mutatkozott be. Én tavaly láttam egy nagy kiállítását Berlinben, a Hamburgerbahnhofban, ahol így teljesen így lenyűgöződtem. Én írtam arról a kiállításról, amit elküldtem neki, és akkor utána ő meghívott a stúdiójába, és akkor így volt egy ilyen vibe közöttünk, és az Erika is nagyon támogató volt abban, hogy készítsünk egy kiállítást. Ugye a Nadiának a művészete alapvetően arról szól, hogy van egy ilyen nagyon túlpolarizált helyzet, amiben így vagyunk, mindenféle borzalmak vannak a világban, mindenféle háborúk vannak, és az ő művészete egy kicsit szól a gyógyításról is. Fontos, hogy békében éljünk, mint hogyha a művészet nem csak gyógyítana, hanem egy kicsit így a szemben álló feleket így kibékíteni egymással. Van kedvenc darabod?
Minden nap más a kedvencem. Minden művet más miatt szeretek. Most ami mellett állunk, ez a Malekriszium munka, ami kávéval van megfestve, ennek az érzékenysége, a finomsága, ami nagyon megfog. És akkor ezzel szemben van az MalterNatív, aminek pedig a mondani valója, ami nagyon közel áll hozzám. Ugye ez a muszlim nőknek a láthatatlanságáról, de érzelmi gazdagságáról egyszerre szól. Meddig lesz itt ez a kiállítás? Április 17-ig. És kiknek javaslod, hogy nézzék meg? Szerintem mindenkinek érdemes eljönnie. Nagyon sok zaj ér minket, nagyon sok információ, traumatikus esemény a mindennapokból, akár a híradásokból is. És szerintem jó egy kicsit bekerülni egy olyan térbe, ami mondjuk egy ilyen safe space-ként működik, ahol kicsit gondolkozhatunk a múltunkról is, gondolkozhatunk a jelenünkről is, és kicsit így lecsendesedhetünk, mert meg kiélesedhetnek az érzékeink, és akkor ugye sokkal másképpen tudjuk látni a világot, és az talán van egy ilyen világjobbító üzenete is akkor ennek a kiállításnak. Nagyon izgalmas volt válogatni a művek közül, amit én láttam kiállítást, ez egy nagy múzeumi kiállítás. De hogy az például fontos volt, hogy itt, bár sokkal kisebb a tér, de hogy mégis meg tudjuk mutatni a Nadiának a művészetének a sokféleségét. Ő használ kávét festésre, használ frottás technikát, használ üveget, használ installációt. Tehát ez fontos volt, ezt a széles spektrumot megmutatni. Nekem fontos volt ezt is megmutatni, hogy ő a fénnyel és az árnyékkal nagyon szépen tud játszani. A Hamburgerben Hofnak a tereiben voltak sötétítve, és ilyen nagyon éles fények voltak. Viszont ide tudtok hozni az MalterNatív munkáját, meg az Everything I Wanted to Tell You munkáját, amik a megvilágításban nyernek értelmet, mert hogy akkor válnak láthatóvá. És ez is van Nadiának egy ilyen nagyon fontos, a művészetének egy nagyon fontos eleme, az, hogy az láthatatlan történeteket láthatóvá tegyük, és az általában mindig ezzel a fény-árnyék játékkal történik. So you get your inspiration from, as I gathered, from all the happenings that happen at the same time right now in our world. But I also wanted to ask, so you lived in many places, and I wanted to know if you gather your inspiration also from these places. I don't know. So I often get this question. For sure, I am impacted, or my multicultural background has certainly a great impact, but it's not something that I control. It's as if there are things that are going around me and I catch into some information. It can be a word, it can be a color, it can be an object, and then I'm touched by it. And it stays. Definitely, if you see my works, like in this exhibition, we have works that are related to the Middle East, more to the Islamic work. This work is related to the Second World War, the total destruction that we experienced in Europe. And as a Ukrainian, obviously, it reminds me, but I'm also Tunisian. I lived very long in France and in Paris particularly, and in Germany. I would say it's a citizen of the world. Mm-hmm. So that's why I feel for everyone. So for me, it doesn't make sense if the suffering person is a Muslim or an Arab or a Jew. My heart is with every human. Completely. Ez volt ma a MalterNatív innen a Deák Erika Galériából. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a social média csatornáinkra, és kövessetek bennünket. Sziasztok!